Hello, I'm Minash Levinsky and this is Military Mind. Armed conflicts, defense and security, land, sea and air. We've got you covered. Overnight, Ukrainian air defense forces intercepted 5 of 9 incoming missile attacks and shot down all 27 Shahed drones. In this latest wave, Russian forces fired cruise, ballistic and guided missiles. Now, at a thermal power plant that was one of Moscow's targets, the attack injured 3, according to the operators. Damage to energy infrastructure was also recorded in the Vinnytsia, Dnipro, Donetsk and Kiev regions, according to local officials. Ukraine, meanwhile, hit 3 oil refineries in Russia overnight. Drones were launched at the Afipsky refinery in the Krasnodar region and the Enem oil depot in Adygea. Another refinery in the Tambov region was also hit by at least 3 drones, according to local outlets. On the front line, meanwhile, Ukrainian forces have recently recaptured Tychy and made advances northeast of Kharkiv city, despite ongoing Russian offensive operations in the northern Kharkiv region. Russian forces responded with airstrikes targeting the settlement, suggesting the recapture occurred within the past few days. Ukrainian sources are saying that Russian forces have struck Vovchansk with as many as 13 guided glide bombs in 1 hour, indicating possible preparations for a limited offensive push. Russian military bloggers are claiming that a pincer movement has forced Ukrainian troops to retreat to Rozdolivka, complicating their supply lines. Additionally, Russian sources are reporting advances in the Toretsk area, along with progress near Pivnichne, Zalizhne and New York, with intense artillery fire, drone and airstrikes preceding the offensive west of Horlivka. Now, the Ukrainian General Staff has likewise noted a sudden uptick in Russian assaults in the Toretsk area. Alright, so let's begin with our battlefield reporting. Meet the 2nd Special Operations Battalion, part of the 4th Rapid Reaction Brigade of the National Guard of Ukraine, known as Rubizh. Now, the clip you're going to see is a compilation of some of their fiercest exploits, captured during the counter-offensive near Liman and the valiant defense of the city of Bakhmut. Watch as they navigate the chaos, demonstrating unmatched courage and skill in the face of relentless Russian attacks. Продвигаться дальше по улице, как принял прием. За всех детей украинских пидорасы. Отработал. Наступаем, парни! Парни, пидоры, отступают, пидорас! За нами! Прикрывайте! Мотивация, она должна присутствовать. Она у нас есть, будет до тех пор, пока мы не освободим все свои земли и не отомстим за каждого ребенка и женщину, и папу с мамой. Я не успокоюсь, я буду каждый раз выполнять задачи, и мои люди за мной пойдут, и я в этом уверен. До тех пор, пока не освободим и не победим. А я уверен, она чуть-чуть потерпеть скоро будет. Вот и все. Now, we're moving on to the next one. In the trenches of Kharkiv, where the Russians set up their observation posts, soldiers from the 3rd Separate Assault Brigade launched a surprise attack.
Equipped with GoPro cameras, these fighters recorded every moment as they navigated the winding trenches and started, well, mopping up the invaders. The Russians had no intention of surrendering, however. Watch this masterclass in clean, efficient assault operations, all from a first-person perspective. Нашелся. Класс. Продвигаемся! Не перестаем працювати! Підходь! Ура! Ура! Заходжу! Дай я! Зачистить блиндаж! Давайте, ублюдок, вылезай! Підходжу! Я тебя выебу! Пиздец, Витя, пиздец! Бізон! Хто верх тримає? Плюс! Гарри, що делаем? Надо продвигатись, потрохи, але продвигатись. Гарри, гранату туди. Плюс, криєш? Да. Так, я закину гром. Гром! Так. Заходь! Парні, чекайте право. Я проходжу чуть-чуть прямо. Плюс. Плюс. Тут FPV, блядь, походу з детонаторами. Дивись, чекай прямо, я зараз попробую чекнути ліво. Пацани, там де FPV-шка в'їхала, там піда. Ти можеш кинути? В мене в рюкзаку граната. Є, закинув. Бач, прямо ти спідер сидів. Ладно, крейте, сука, пожалуйста, блядь. Це підер обстрілюється. А, СПшка чиста, да? Охуєнно. Я колись вернусь в следующей жизни. Не, вернеш потім, бо, блядь, я їх трасовий. Чуть я підера заїбав. А, ти заїбався? Красавчик. Ну я їбав її обратно. Ага, понял. Здесь я зачищу. Хуйлуша ебана. Сука. Так. Сейчас я шнурки завяжу. Мене це їбать як роздражає вже. Так. Окей, ладно, похуй. 2 хуйлуші тут, а трупи. Це хорошо. 3? Отут. Ні, ну типа я не по всьому, я по тут іменно. And with these images of intense trench warfare, we conclude this episode of Military Mind. Please stay here on TVP World for more latest news and updates.